Dunkle Grüße, liebe Leute, auf einen Xenoblade Sonntag. Und zwar etwas früher heute, um 14 Uhr. Jawohl, ja. Hallo Shadow, hallo Kurin. Wir haben ja natürlich, wie wir alle wissen, genau da aufgehört, wo Kapitelpause war. Ne? Zu Kapitel 7. Kapitel 6 abgeschlossen, Kapitel 7 fängt jetzt an. Und das heißt, hier direkt geht's los hier mit einer krassen Filmsequenz. Und ich blende mich auch gleich wieder aus, löse die Pause dann weg und dann straight forward. Wir wollen Pyra zurück, verdammt nochmal. Also, ja, in dem Sinne, wo es plus da. Ich spiele aber mit Pro-Controller tatsächlich, mit Aufladekabelchen. Und gucken mal, was dann besser geht. Ich habe es endlich mal geschafft, dran zu denken. Yeah. Und so. Keine großen Worte verschwenden. Ab geht er, der Peter. Go, go, go. Kapitel 7. Erkenntnis. Erkenntnis muss dunkel sein. Ladevorgang, es ist voll hell. Ah, besser. Noch mehr Ladevorgänge. Aber der war kurz. Praetor Amalthus, What is it? I have a report to make regarding the situation with the Aegis in Tantal. Please, come inside. Yes, Your Eminence. So, Jin finally has his hands on the Aegis. It seems the boy wasn't good for much after all. Unless he can find what is lost. Your Eminence? Hector, Yes? prepare the ceremony. At once, Praetor. Der plant doch was. Und noch ein Ladevorgang. Wir hatten erst 3 oder 15 oder sowas. Macht nix. Einer mehr geht immer. Easy. Ich will gar nichts sagen, weil ich den Moment nicht zerstören will gerade, weil das so eine deprimierende Stimmung ist.
Rex, still sleeping? It 2 days now. His injuries were quite severe. The worst is over, but his body needs time to recover. He'd better get well soon, or... Rex? What's that? I'm leaving. But where will you go? Good question. Can't live on Gramps anymore. Maybe I'll head for Argentum. Rex, you... What the hell are you talking about, Argentum? What about Pyra? Do you know how desperate the situation is? Or have you finally lost it, you idiot? I know, okay? It's just... Just what? I'm done. Done? When I became the driver of the Aegis, her driver, I felt like I could do anything. But I was just kidding myself. All I've managed to do is hurt her. Again and again. So, I'm done. Oh, for crying out loud, Rex! She got herself caught to save you! I know. So what? So what? Those guys are way out of my league. I can't beat them. It's hopeless. I understand that now. She'll be safe with them. They're not going to hurt her like I do. So, I'm leaving. I've just been kidding myself all along. Me, a driver, in the end, salvaging is all... You bloody idiot! Hurts, yeah? But that pain's nothing compared to what Pyra must be feeling right now. She went with those bastards knowing full well how much it would hurt. For our sake, not hers. I get it, I know. But what do you want me to do? I couldn't even slow him down. Even the Artifice's attack couldn't touch him. What chance do I have against a guy like that? The more I fight, the more Pyra gets hurt. She'll be better off without me by her side. Ich hab ein paar gewatscht hier, meine Fresse. Do you actually mean that? Do you not have the slightest idea how it felt for her to leave you? With me here, he'll suffer even more, lose even more. So maybe Rex is better off without me. Rex, and the whole world, they don't need me. That's just how it feels. Pyra thought you'd be better off if she was dead. Did you know that? She is planning to sacrifice herself to defeat them. Huh? You drove her to this, but here you are, giving up! You said you'd get Pyra to Elysium, didn't you? You'll eat your words just like that? Hey, Mum, Dad, it's been a while. A ton happened, you know? I became a driver. And this girl is Pyra. My new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Forget it. We'll rescue her on our own. This loser, he's not the Rex we joined up with. Let him go wherever the hell he wants. Come now. Let's not start fighting amongst... Let's give them a chance to work this out. Shall we? You know, Nia quite right. Rex definitely not behaved like himself. Giving up after one loss? That not Rex I know at all. But... Now is not time Oh, for nein, excuses! nein, nein! Alter.
Poppy? Poppy is hurt to see Rex like this. Poppy and Master Pun are not real Blade and Driver. So Poppy and Master Pun looked up to Rex lots. Rex worked very, very hard to get this far. When Rex tries hard, Poppy and Master Pun try hard. Rex like bullseye we aim for. Without Rex, we not know which way to go. So please, Rex cannot give up and stop here. Poppy. Mann, das war eine krasse Ansprache. Chum. Huh? My old man wants to see you. Time to go. Da kam schon ein bisschen Gänsehaut auf gerade, muss ich sagen. Starke Szene von Poppy, krass. Also, ganz im Ernst. Ja, ich meine, Bridget mal so laut zu hören und so zu argumentieren zu hören, das ist auch krass gewesen, aber gut, Nia ist immer aufbrausend, ne? Das ist nichts Ungewöhnliches. Bei Bridget war es das schon, aber Poppy war gerade richtig krass. Also, das war richtig guter Charaktermoment. Ja, der war mega. So. Nach dieser kurzen Sequenz, noch nichts zurück. Toll. Ich konnte ja, wie man jetzt sich denken könnte, überhaupt nicht grinden, nichts machen und so weiter, weil ich war ja an dieser Stelle im Spiel gefangen, also ist einfach nichts weiter passiert. So ist es. Ich nehme fix die Quest da oben noch an und dann werde ich aber auf jeden Fall... Oh, und das auch gleich, weil ich schon mal hier bin. Dann geht es aber gleich weiter mit der Hauptquest, denn ich brauche auf jeden Fall ja Pirat zurück. Sonst, nix gut. Komme ich denn darauf? Ich sehe hier keine Leiter. Oder dergleichen. Da drüben. Da ist ein... Aber auch da komme ich nicht... Doch, da komme ich hin, okay. Da komme ich bestimmt von da aus darüber gesprungen. Let's give it a try. Ohne Wind ist Kacke. Ist ja klar. Ja, wir haben ja gerade keine Pyra, was scheiße ist, ne? Ist klar. Aber das heißt, wir haben vielleicht die Option, uns hier einen Windblade zu holen, was uns ein paar Windpunkte dazu gibt. Na, nur einmal Wind, das ist nicht zweimal. Warte, wie kann ich's? Aufstellung. Nein, verdammt. Nein. Man sieht, ich bin voll raus, ne? Gut, hier war's. Weil ich bin der Meinung, ich hatte eine Klinge mit Rex, die hatte zweimal Wind. Aber bei einer Gesamtstärke von 14 darf man sowas wohl nicht erwarten, oder? Vielleicht war es aber nur hier Adenin, aber die ist ja unterwegs. Noch ein bisschen. Kann dann gut sein, dass die Quest jetzt gar nicht annehmen kann. Ja, wieder nur einmal. Ja, aber nicht verzagen, die anderen Driver fragen. Aber ich könnte auch noch besser, muss ich nicht mal. Ich kann einfach hier kurz austauschen. Und geht ja auch. Komm, mach doch Quatsch. Ab dafür. Ja. Hüpf. Bam, 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 bam. Oh, ich fliege weiter als gedacht. Ich dachte, ich wollte eigentlich hier oben hin. Okay. Ist auch in Ordnung für mich. Aber ich dürfte ja trotzdem von hier aus da raufkommen. Ja, siehst du, genau. Über diese tollen, kleinen, gespannten Dächer. So. Viel Aufwand für hoffentlich eine mega geile Quest. Aber bevor ich weitermache, werde ich mal direkt zurücktauschen, das Ganze. Denn das geht ja so nicht. Und da ich gerade sonst niemanden habe, nehme ich erstmal ihn rein, würde ich sagen, weil er ist... Ja, dunkel ist... Ich finde gerade dunkel ein bisschen geiler als Wasser. Der Rest ist alles unterwegs, also komm mal ran. Genau. Kann mal gucken, was der so für Sachen
Alles schon durch. Okay, Bootvertrauensschiff erhöhen. Das sollten wir auch hinkriegen, theoretisch. Wenn ich schon mal habe, dann muss auch eine bessere Waffe kriegen, ist ja ganz klar. Das wird das hier generell nichts. Hier, komm. Standardwaffe. Hauptsache, wir haben erstmal was. Das ein bisschen besser als 12 Schaden ist. Ne? Siehst du, er ist... Die Traum hab ich gerade. Er ist Abwehrtyp. Ah, guck einer an. Ja gut, das ist kein Angriff. Was soll's, ist ja nicht schlimm. Muss ich bloß drauf dran denken, wenn ich ihn einwechsel, dass er kein Angriffstyp ist. Dass ich auch noch ein Verteidiger bin. Egal. Ist was? Nö, ich blick nur gerne von hier oben auf Theosoir herab. So ein Ausblick findet man sonst nirgendwo, wisst ihr? Ach ja. Kein weiteres Wort mehr. Ich weiß schon, was ihr von mir wollt. Ich, der beste Handwerker in ganz Allrest, soll euch Ausrüstung aus Lipwig-Book-Materialien anfertigen, das ist klar. Doch wehe, ihr verlasst... Oh, warte, jetzt habe ich eins überklickt. Doch wehe, lasst mich lange warten. Irgendwas mit Sachen sammeln. Das habe ich noch grob mitbekommen. Okay. Könnte richtig gut sein, wer weiß. Wenn er schon so kommt, aber Handwerker, Materialien, ich habe ja nur begrenzt Ausrüstung. Buckhörner. Okay, ja, nee. Habe ich gerade nicht. Egal, ich wollte ja vorhin die Quest annehmen, ich wollte sie jetzt nicht direkt machen. Das ist schon mal soweit so gut. Flupp. Fühlt sich echt ganz anders an, hier mit Controller zu spielen auf einmal. Also mit Pro-Controller im Gegensatz zu Joy-Con. Faszinierend. Ich will das da haben. Ich habe auch nichts davon. Oh, doch, ich habe einen pechschwarzen Becher. Voll gut. Ich weiß nicht woher und wieso, aber ich habe ihn. Bringt mich aber auch nur begrenzt weiter an der Stelle. Wie kommen wir jetzt wohl zum Prätor? Vielleicht diese größere Halle entlang schreiten. Das sieht ganz gut aus. Hat sowas Ehrfurchtgebietendes, ne? Ja, das scheint in die richtige Richtung zu gehen. Ja, ja. Und ich blende dich mal aus, würde ich sagen, denn Story-Sequenz. Gebt mir Pyra zurück. Are you all right to be up and about? Yeah. I'm all healed up. Sincere apologies. If I hadn't attempted to destroy the Aegis, they would never have. If you'd done nothing, they'd have come for her anyway. You're not to blame, Your Majesty. It's my fault. 500 years ago, this kingdom was rent in twain. Some followed Adam, who sought to live with blades and titans as equals. Others opposed him, preferring to consider humans as the masters and titans as our tools. When Adam returned to the Ether, his rivals seized power, leveraging the power of the Omega Fetter. They declared themselves the Tantalese royal dynasty. Claiming they were the hero Adam's descendants. Precisely. My ancestors merely used the name of the beloved Adam in order to win over the people. Before long, we resolved to protect ourselves from meddlesome foreigners by descending deep into the Cloud Sea, taking the dirty secret of our family's lineage with us. The Praetorium, for their part, did not protest. Can you guess why? No. They offered to stay silent in exchange for a certain resource. An annual tribute comprising a fixed quantity of core chips. I have something I wish to show you. What is it? What is this? This is Gembo's ether flow. The Titan draws in the fabric of the Cloud Sea and uses it as a source of energy. This energy flows throughout the Titan's body in the form of ether. Refining and crystallizing this ether creates core chips. This process is what you see before you.
So, in other words, you're siphoning away a portion of the Titan's energy. Our cold climate and poor harvests, they are the unfortunate side effects of this process. I think I'm beginning to understand. Core chips are vital to every nation's military and energy policies. The Praetorium desired this power. How come? Allrest at the time was in crisis. But for the Praetorium, it was a precious chance to expand their sphere of influence. So they missiled in. As a result, Tantal fell into a chronic energy shortage. Then, well, you saw for yourselves. Near frozen earth, failing crops, the Tantalese people are forced to live in abject poverty. So why not just leave the Cloud Sea? Genbu can move, right? Just go somewhere warmer. They fear contact with other nations. Too afraid it might expose the truth behind the legends they spun about Adam. That would explain their isolationism. Indeed. That was 5 centuries ago. Now the Aegis has awakened. The Praetorium is demanding we hand over the Omega Fetter. They are threatening to reveal our secret if we do not acquiesce. Indollar? Threatening you? Überraschung, Überraschung. I get it now. That's what was in that letter. Enough was enough. I couldn't stand by and let the Tantalese people suffer any longer. Therefore, I made a decision. And that's why you... Yes. I knew there was a chance that the Praetorium would use the Aegis against us. But if I could neutralize her power, perhaps we would stand a chance of opposing them. And perhaps by saving my people from poverty, I could absolve the sins of my forefathers. Hätte, wäre, wenn. You didn't think about using the Aegis's power yourself? Wielding such power is beyond my means. I am under no illusions. However, does the same apply to you? I felt something. When I looked in your eyes, I knew. Perhaps you are the one to whom we can entrust the Aegis's power. Ich denke schon, ja. Father. In the end, it seems I only managed to make things worse. Korrekt. I can blame nothing but my own judgment. Korrekt zum zweiten. This tome records the deeds of the hero Adam. According to this, he saved the world from destruction using a white sword. Hallo, Varu. And then disappeared, along with a red sword. White and red? It must mean Mithra and Pyrrhus swords. Whoever wrote this must have had a personal connection to Adam. And, most curiously, after Adam disappeared, the author of this book went looking for something. Something? The third Aegis sword. There's a third. There's a third. Apparently, this sword was as transparent as diamond and gave off a clear, brilliant light. But Adam went his whole life without using the sword. In fact, he could not use it. What do you mean, couldn't? The sword was simply too powerful. Even he, the legendary hero, could not contain the power it commanded. Aber drittes Schwert heißt dritte Aegis? Aber wir haben doch bloß 2. He sealed it away somewhere. Oder zählen Mithra und Pyrrhus als 2? The author
therefore surmised that this sword alone was the one true sword of the Aegis. Ah. Also haben wir mit dem Proximity gekämpft bisher. Quasi. You were defeated by Jin. Doubtless that man is a powerful warrior. But even so, can this be right? Can the Aegis herself truly be outmatched by a single opposing blade? Would it not make more sense to presume that you lost because you have yet to unlock the true power of the Aegis? You mean... Kann sein, ja. I'm the one who's been holding them back. Your Majesty, where is that sword? We have to find it somehow. We have to find that sword and rescue Pyro and Mithra. Regrettably, the book does not specify the sword's location. But there must be. However, reading between the lines, it seems the author suspected that the sword lies somewhere in Leftheria. Ah, toll. It's not much, but that's where I would begin the search. Da war ich doch schon überall. In Leftheria. Are you ready? Huh? Are you ready to do what it takes to be their true driver? Gramps? Well, are you, Rex? Yes! Of course! Auf einmal, huh? I'm going to be the driver that Pyra and Mithra deserve. And then, I'm gonna take them to Elysium. Then come with me. I'll show you the way. Ja, schon klar, Kurin, trotzdem. Boah. Eine neue Hoffnung. Verdammt. Mist, jetzt zu früh hier. Ach, weiß ist egal, da war was drin. Ich hol's aber. My son. Ja? Ja. I have a favor Ja. to ask of you as your king. Well, that's a first. Are you feeling okay, old man? Maybe you're coming down with something. The Aegis needs... No, rather the boy needs protection. You mean Rex? Ja, wer sonst? Yes, I saw something in that boy's eyes. A light that must never go out. Steady on, old man. People will get the wrong idea. Fine. Leave it to me. Yeah. Thank you. Nah, it's not like I wasn't gonna go with him anyway. Mann. Ehrlich, diese Sequenzen, was da für Wahrheiten und Sachen ausgeplaudert werden, das war jetzt echt eine halbe Stunde nur Sequenz wieder, ne? Und wir haben die auch nicht überwunden. Ich muss wieder raus, verdammt. You really can't judge a book by its cover. Who'd have thought that sweet-looking girl would threaten to destroy herself? Didn't she realize taking her own life would mean the boy died too? Oh, she knew exactly what she was doing. The whole thing was a bluff then? No, not at all. The reason she gave her core crystal to the boy was to replace his heart after Jin put paid to it. An Aegis core encodes the blueprints for all life. She took advantage of that. Incredible. I had no idea such a thing was possible. Aegises truly are a breed apart. Cores are constantly accumulating data about the outside world. The fact that their injuries are mirrored is a result of their twin cores exchanging information. If you wanted to be poetic about it, you could say that their very lives are intertwined. But there's nothing to stop her from severing that link. What do you mean? Before issuing the kill order to the artifice, she would have transferred the remainder of her core to the boy.
letting him live on, heart complete. An Aegis can survive for a short time without a core crystal. Don't ask me why. It's just how we were made. Okay. Darf ich auch mal wieder spielen?